So, good evening to all of you. We'll begin the proceedings and we'll be soon joined by the IMA National President, the Chief Secretary of Government of Kerala, and also Sri M.G. Sri Kumar. And so at the outset, I, on behalf of the Indian Medical Association and also the PEPS, welcome all of you to this very big initiative. And today we are going to have the launch of the domiciliary care service, which was a big dream of both AKMG as well as IMA, and we are getting that launched. So with these few words, I would first request our Secretary of IMA Kerala State Branch, Dr. P. Govi Kumar, to give the opening remarks and the welcome address. Over to you, Govi sir. Hello, am I audible? Yes, you are. Yeah, okay. Good evening, and at the outset, it's a warm welcome to all of you for this iSafe program. As you're aware, iSafe is part of Indian Medical Association Kerala State Branch, which is started in during the initial stages of the COVID pandemic. The first effort was to train the doctors to fight against, to protect themselves against COVID spread. And that was done by iSafe. And we got the result as very little mortality, very minimal mortality for the doctors in Kerala state. And as part of the second phase, as the second wave is in progress and it's almost coming down, we have other areas also of pulse oximeters and oxygen concentrators and other things. And I take this opportunity to thank all of you who are participating in this. AKMG is there and other organizations are there who are generously supporting Indian Medical Association Kerala State Branch. I can see many well-wishers of Indian Medical Association in this endeavor. And we have the chief guest, the chief secretary, Sri Joy, with us, and Sri Kumar will be, the singer Sri Kumar will be joining us soon. I take this opportunity to welcome each and every one of you. I'm not prolonging because this is a solemn function where the materials are being transferred to the needy. So I take this opportunity to welcome each and every one of you. Thank you. Thank you very much. So thank you very much, Govi Kumar sir. We are so very happy that our star for the evening, Sri Kumar sir, has joined us. Sri Kumar sir, നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു അംഗത്തെ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ദൂരെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തെ നിത്യം കാണുകയും ശ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം നിവാസികളായ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സഹോദര തുല്യനാണ്. എപ്പോഴും വലിയ വാത്സല്യത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നത്. AKMGയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഉത്സാഹമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു AKMGയുമായിട്ട് വളരെയധികം അടുപ്പം അദ്ദേഹം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇന്ന് ശ്രീകുമാർ സാറിനെ കാണാൻ ആക്ച്വലി കേരളത്തിലെയും അതുപോലെ അമേരിക്കയിലുമുള്ള നിരവധി ഡോക്ടർമാരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും അതുപോലെ ഈ എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ഗാനവും ശ്രവിക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകുമാർ സാറിന് വളരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. AKMGയും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന കെയർ അറ്റ് ഹോം പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം അങ്ങേ ക്ഷണിക്കുന്നു. സർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കാം. നമസ്കാരം. ആദ്യമേ തന്നെ എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ക്ഷണിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. എസ്പെഷ്യലി എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരൻ
ഡോക്ടറാണ്, ജോൺ പണിക്കരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ഒരു വലിയ വേദിയിൽ ഒരു ലോഗോ പ്രകാശനം നടത്താൻ എന്നെ വിളിച്ചതിൽ എനിക്ക് അത്യധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കാട്ടിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ കൂടുതൽ ആവേശവും സന്തോഷവും കിട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, അതായത് IMA, അതിന്റെ കേരള ഘടകവും അമേരിക്കയിൽ, ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ പോകാറുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്, അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ആ 2 സ്ഥലത്തെ AKMG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഹ്യൂസ്റ്റണിലും അതുപോലെ തന്നെ UK-യിലും കാനഡയിലും ഒക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ IMA-യും AKMG ചേർന്ന്, AKMG-യുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചേർന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ കോവിഡ് രോഗികൾ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ മടിയുണ്ട്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, അവർക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് പെടുന്നതല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖം നമുക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവരും ഉണ്ട്, എന്നാലും വന്നു ചേരുന്നതാണ് കൂടുതലും. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടുതലും നമ്മളെ വന്ന് തേടുന്നതാണ്, വന്ന് തേടിപ്പിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഉള്ള ഗൃഹചികിത്സ പദ്ധതിയാണ് കെയർ അറ്റ് ഹോം. അപ്പം അതാണ് ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് AKMG-യും IMA-യും എല്ലാം കൂടെ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഏകദേശം കേരളത്തിന്റെ 500 വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് സെന്റേഴ്സിൽ, എത്രയോ ആശുപത്രികൾ, ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ, ഒരുപക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ കാണും. പക്ഷെ ഇതൊരു വളരെ കോവിഡ് രോഗത്തിന് വളരെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ. ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ക്ഷമിക്കണം. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള, മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുമുള്ള, എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതും പരിചയമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവല് നോക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. ആ മെഷീൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ കോവിഡ് എഫക്ട് ചെയ്തവരെ ആ മെഷീൻ അവർക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു മെഷീനാണ്. അത് കാരണം 95 താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. അത് വീണ്ടും താഴെ, എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ 82 വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അവരൊക്കെ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാതെ ഒരുപാട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ 500-ൽ പരം സെന്റേഴ്സിൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ മെഷീൻസിന് ഏകദേശം 3000-4000 ഓക്സിമീറ്റർ നമ്മുടെ AKMG-യും IMA-യും കൂടെ ചേർന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലോട്ട് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കെയർ അറ്റ് ഹോം എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ എല്ലാവരും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ശ്വാസമുട്ടലോ തടസ്സമോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വിളിച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ പുണ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് നന്ദിയാണ് കേരളത്തിലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സസ്, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, ഇവർക്കൊക്കെ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. കാരണം അവരൊക്കെ അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം. എത്രയും വേഗം ഇത് പോട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസും ബാക്കി വരാൻ പോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എങ്കിലും നമ്മൾ ബി കെയർഫുൾ. കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് പരിപാലിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, കൈ സോപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലത് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ ദൗത്യം വേറൊന്നുമല്ല, ഇത്ര നേരം സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അക്കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും
അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സസിനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം അമേരിക്കയിലെ AKMGയിലെ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും സ്റ്റാഫിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം അമേരിക്ക എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോമാണ്. ഞാൻ അവിടെ വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം വരാറുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം ഇല്ലെങ്കിലും വരാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ ദൗത്യത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ അമേരിക്കയിലുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊന്നുമില്ല, ഒരു 1-2 പാട്ട് ഞാൻ പാടാം. മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്കല്ലുണ്ടോ കയ്യിൽ വാർമതി, പൊന്നും തേനും വയമ്പുമുണ്ടോ വാനം പാടിതൻ തൂവലുണ്ടോ, ഉള്ളിലാമോദ തിരകൾ ഉയരുമ്പോൾ മൗനം പാടുന്നു. മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്കല്ലുണ്ടോ കയ്യിൽ വാർമതി, പൊന്നും തേനും വയമ്പുമുണ്ടോ വാനം പാടിതൻ തൂവലുണ്ടോ, ഉള്ളിലാമോദ തിരകൾ ഉയരുമ്പോൾ മൗനം പാടുന്നു, മൗനം പാടുന്നു, മൗനം പാടുന്നു. ഇത് ദശരഥം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഗാനമാണ്. അതിനുപരി എനിക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഗാനമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതിന്റെ സംഗീതം ജോൺസൺ മാസ്റ്ററാണ്. ഞാൻ പാടാൻ പോണ പാട്ടിന്റെ സംഗീതവും ജോൺ സേട്ടനാണ്. ഇത് എഴുതിയതും കൈതപ്രമാണ്. ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നതും കൈതപ്രമാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ണീർ പൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി, മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ പൂത്തുമ്പി എന്തേ മറഞ്ഞു, എന്തേ ഉള്ളോർ കുടം പോലെ തേങ്ങി. കണ്ണീർ പൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി, മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ പൂത്തുമ്പി എന്തേ മറഞ്ഞു, എന്തേ പുള്ളോർ കുടം പോലെ തേങ്ങി. ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടുന്നു. കാരണം ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയപ്പോൾ ഞാൻ പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഗാനം എത്രയോ 10-16 സ്റ്റേജ്, 18 സ്റ്റേജ് വരെ ഞാൻ ഈ ഗാനം ഞാൻ പാടി. അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണിൽ ഈറനണിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ ദൈവം ഇത്രത്തോളം നടത്തി, ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചു. നമുക്കൊന്നുമില്ലായ്കയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എല്ലാ രീതിയിലും ദൈവം ഇപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഒരു 2 വരിയും കൂടെ പാടിയിട്ട് എൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലോട്ട് ഞാൻ നീങ്ങുകയാണ്. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു, ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു, ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി. ഒന്നുമില്ലായ്കയിൽ നിന്നെന്നെ ഉയർത്തി, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു, ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി.
ഒന്നുമില്ലായ്കയിൽ നിന്നെന്നെ ഉയർത്തി ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ലലാ 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 ലലാ. ഇത്രയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും രണ്ടുപേരി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാടിക്കൊണ്ടും ഞാൻ ഈ കെയർ അറ്റ് ഹോം എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലോഗോ ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുത്തട്ടെ. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും അത്രയും നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ താങ്കളുടെ ഈ വരികളിലൂടെയും ഗാനത്തിലൂടെയും വലിയൊരു ആശ്വാസം പകരുവാനും സഹായിച്ചു. താങ്കളുടെ സ്വന്തം സഹോദരൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ സാറിനോട് രണ്ടുപേരും പറയാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ശ്രീജിത്ത്. ആൻഡ് ഞങ്ങളെ ശ്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്ന MG ശ്രീകുമാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീ കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് I think you are the apt person to launch such a humanitarian program. യാതൊരു സംശയമില്ല. Even ഈ പറഞ്ഞ you have the request to invite you directly came from AKMG as well as from IMA. അതാണ് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. It is not my choice alone. I know. Because എനിക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മലയാളി ഡോക്ടർമാർ are around 5,000 or 6,000 doctors are there and vast majority are fans of yours. കേട്ടോ, അതും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. So it is a great honor for all of us that MG Srikumar has joined and inaugurated. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, I want to thank AKMG under the present president. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 months ആയിട്ട് they were collecting from a lot of organization and members lakhs of dollars. And I think the first consignment altogether, I think in Indian rupee their contribution is crossing 2 crores. അത്രയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇൻകമിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അനീൽ, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഐ വാസ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷനിലൊക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ VP ജോയ് സാറാണ്. ഹി ഈസ് റൈറ്റ് നൗ ഇൻ എ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും പ്രത്യേകം IMAയുടെ പേരിൽ ഐ ടേക്ക് ദ ഓണർ ടു ഇൻവൈറ്റ് ഹിം ഓൾസോ. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി സാറും ഗോപിമാർ സെക്രട്ടറി ഓൾസോ ഓൾ ആർ ഹിയർ. ആൻഡ് what I understand is this is going live in the YouTube also. So once again, thank you very much, dear Sri. Thank you and welcome. So thank you very much, John Panikkar sir, for bringing your brother and our brother also, MG Srikumar sir. He has really changed our mood and that inspires us to work for the coming weeks also. Now, എനിക്ക് എല്ലാ അവയവവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം ഹാർട്ട് ആയാലും കിഡ്നി ആയാലും ലിവർ ആയാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിലേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്റെ ചെവിയാണ്. ചെവിയും ENT. Okay. So thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Now, ladies and gentlemen, we have our state president, Dr. P.T. Sakriya sir, and also our chief secretary, Sri VP Joy sir. VP Joy sir, ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഒരു മാസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം തന്നെ കൂടിയ ഒരു മീറ്റിംഗിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സന്ദേശം സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും നൽകി നമുക്ക് ഡൊമിസിലറി കെയർ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്ന്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് AKMGയുമായി സഹകരിച്ച കേരളത്തിലെ 500 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ IMA ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും നമ്മൾ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റേഴ്സ് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4000-ഓളം ഓക്സിമീറ്റേഴ്സ് വിന്യസിച്ചത് ഒരു ഫോൺ കോൾ കൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതിന്റെ മാപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കും.
അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ടെലി കൺസൾട്ടേഷനും ടെലി അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും കെയർ അറ്റ് ഹോം എന്ന IMA AKMGയുടെ ഈ സംയുക്ത സംരംഭത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ VP ജോയ് നിർവഹിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ IMA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ PT സക്രിയ സാറിന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗവും ഉണ്ടാവും. വളരെ ആദരപൂർവം നമ്മുടെ ബഹുമാനീയനായ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ VP ജോയ് സാറിനെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. സാർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സാറേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സാറേ, അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Dr. Subra Bhatt, President All Kerala Medical Graduates Association. Dr. PT Sakaria, President IMA. Sri MG Srikumar, Dr. Srijitan Kumar, Chairman IMA, Dr. Siriak Thomas, Secretary, and all other distinguished participants of today's initiative of IMA and AKMG. So I am extremely happy to associate with your new activities during these trying times of COVID. I am happy to note that all of you have been cooperating and helping with all the initiatives of government, and in fact working with the government on the forefront of fighting COVID pandemic in our state. I had opportunity to associate with some of your initiatives earlier, wherein you were we were providing pulse oximeters. You have come forward to provide various treatment facilities in Cochin and many other places by setting up COVID temporary hospitals and facilities in various places. So we are all thankful for all your initiatives, and today a very important initiative we are launching in terms of providing clinical service, tele-service consultation to patients. As you are aware, 80% of our patients are staying at home, and they would need an expert medical advice, timely advice, to enable them to shift to better hospitals, facilities, etc., in order to keep our death rate low. It is because of our medical fraternity that we are able to manage COVID in such a way that our death rate in the country is the lowest in the country among various states. And we have been able to manage such a surge in the pandemic with the help of all hospitals and organizations like IMA, such that none of our hospitals went short of any expert medical people to support the patients, or any want of any equipment, or want of medicines or oxygen, etc. It happened in many states in the country. Such problems happen, but however, we have been past the surge in COVID cases because of the excellent social backing which we had from organizations as well as various institutions in the state, public cooperation and involvement of local self-governments, involvement of voluntary organizations. All of these contributed to our fighting COVID together. We have truly imbibed the spirit of collective survival, which is only possible alternative in this kind of pandemic situations. So today, this tele-service and consultation is very much required for patients. Timely advice is very important, because at the right time, right medicine is critical for COVID patients. Any delay of even of a few days, maybe 1 or 2 days, can be a matter of life and death when we fight COVID. So expert advice is very much useful, and it is being provided by way of tele-consultation through this venture. I'm happy to note that by extending these services to all the people who are at home and who may not have personal medical service they are not getting, such patients, it will be a great boon and blessing, because of which we will be able to save many, many lives. And of course, now there are further threats in terms of the third wave of the pandemic coming, which we are not aware.
and where we would require extreme focus by way of research, by way of bringing out new facts or new issues while managing the pandemic. I'm sure that the expertise of all the doctors of the IMA will definitely go a long way in taking the right policy decisions by the government in time to save the precious lives. So once again, I thank you all for your unstinted cooperation and leadership in this area. And I'm sure that together we will achieve more. Probably together we will survive more. And all of us will come forward in fighting the pandemic in the best possible manner for our country, in our country. Thank you very much once again, and I would like to inaugurate your new venture. I'm sorry that I got a little bit late because today was a very, very critical day. Because tomorrow is our end of our current spell of COVID restrictions, lockdown, etc. And we are entering a new phase from day after tomorrow with decentralized kind of arrangements depending on the TPR of various local self-government institutions. And we have been working on those guidelines, and that is why I got a little late. However, I'm happy that you are coming out with this new venture. I congratulate all of you once again, and thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. Your presence was really inspiring, especially for the Association of Kerala Medical Graduates in US, who has helped us a lot they have sent 2,000 pulse oximeters, and also they have mobilized a large number of masks, both for the medics and paramedics, both in the government and private sector in our state in particular. So your presence definitely is hugely inspiring for them. And we also have the president of all Association of Kerala Medical Graduates, Dr. Subra Bhatt. So Subra sir, can you kindly unmute and speak now? We have Dr. Bhatt to address us, following which the IMA state president will address. But sir, over to you. Good evening. Thank you for inviting me. Dear Chief Secretary VP Joy, Singer Sri Kumar, President Sakaria, Secretary Gopi Kumar, leaders Dr. Srijit Kumar and Dr. John Panikar, and all the AKMG and IMA members. It gives me a great pleasure to represent AKMG as president. We have close to 4,000 members in USA and Canada. And this domiciliary care initiative is going to be fantastic. We are really very, very happy to be part of this. This is going to help our community to a very great extent. And we are thankful for IMA to associating with us and being part of this wonderful program. I'm really, really thankful to all of you. I want to thank our partners in this venture, all the AKMG members who donated their friends, families, Global Medic from Canada, AAHA Radio, Brampton Malayali Sangam, Canada Club, Durham Malayali Arts and Sports, Entech Canada, Halton Malayali Association, Kerala Association of Kansas City, Kerala Islamic Association of British Columbia, Mississauga Kerala Association, Nanma, Blink Canada, SL Anand Photography, Last Monday, Vaidikala, Toronto, and several other individual members. Thanks to all of them for collecting this massive donation to help our humanitarian efforts in Kerala. Thank you so much, and thanks again for inviting me. All the best, and great to be part of this program. Thank you. Thank you very much, sir. Now it's with great pleasure and privilege that we invite our state president, Dr. P.T. Sakriya, sir. And before that, let me just show you one map
which actually, this is the map which we are going to share across Kerala. And if you click on any district, the pulse oximeters on that, the pulse oximeter deployment in that district will come clear. So anyone can use this. As I already mentioned, we have deployed more than 500 centers with these more than 4,000 pulse oximeters. So now we are greatly privileged to invite the architect of the whole program, our own president, Dr. P.T. Sakriya, who is a great guiding light and spirit for all of us. Over to you, Sakriya, sir. Thank you, Srijit. I am very much happy that our beloved Chief Secretary is attending this meeting and he was kind enough to inaugurate this function, today evening's function. Thank you, sir. VP Joy, sir, is a special man. I know him about 20-30 years back when he was Kottayam collector. And we both collectors in Alleppey and Kottayam together fought against Japanese encephalitis outbreak in Kuttanad and Kottayam district, some parts. And we were able to control that by 11th day. And VP Joy sir was also coming to meeting in Alleppey, big meetings of 2 medical colleges together, 2 collectors are together, and myself acting as a nodal officer and DMO of that time in Alleppey. I was in charge of the control of the epidemic. Now, sir, I was able to contact with him. He is a great person. ഞങ്ങളോടൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ IMA വാക്സിനേഷൻ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്തു, പക്ഷെ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അങ്ങോട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് പോയില്ല. അത് ഞങ്ങൾ സാറിനെ കണ്ടു തന്നെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സാറിന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെയും ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് തുനിഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും തുടങ്ങി. ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയും വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് അറിയാം, ഡൊമിസിലറി കെയറിന്റെ ആ ഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് സാർ ഇപ്പൊ ചെയ്തത്. IMAയുടെ ഡൊമിസിലറി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മുറിയും ഒരു ലാട്രിൻ ഒരു ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സിംറ്റവും വേറെ കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൽ വെച്ചൊക്കെ ഈ ആശാ വർക്കേഴ്സൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് നോക്കണം. എപ്പോഴും എയർലി ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയണം, അത് പരിഹാരം കാണണം. അവർ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റോഡ് സൗകര്യം വേണം. ഇങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെയും കൂടെ പോളിസിയാണ് അതൊക്കെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീത്തും നമ്മുടെ സുബ്രത ഭട്ട് സാറും ഒക്കെ കൂടി അമേരിക്കയിലെ കുറെ മലയാളി സംഘടനകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കല്ല, ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് എത്ര നാൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധി നിലനിൽക്കുന്നു അത്ര നാൾ ഇത് കൊടുക്കും. കാരണം ഇതൊരു റെസ്പിറേറ്ററി ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഒരു അസുഖമാണ്. എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരാൾ കോംപ്ലിക്കേഷന് പോകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ് വേണം. അതിനുവേണ്ടി ട്രെയിൻഡ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കുക, അവരുടെ പ്രഷർ നോക്കിക്കുക, ബ്ലഡ് വേണ്ടി വന്നാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമില്ല. 150 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. മിക്കവാറും 50-60 ഒക്കെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ IMA ഹൗസുകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഈ വാക്സിനേഷൻ സഹകരിക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള സഹകരണമാണ് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട VP ജോയ് സാറിന് ഞങ്ങൾ തന്നത്. അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആ സഹകരണത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം. സാറിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പം MG ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ആളാണ്. കേരളത്തിലെ മ്യൂസിക് രംഗത്തെ ഒരു ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകൻ എന്നൊക്കെ നിലയിൽ നമ്മുടെ യേശുദാസൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചൊളിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നവർക്ക്, എന്നെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അദ്ദേഹം വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേട്ടൻ MG രാധാകൃഷ്ണനെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ട് കിടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ദിവാകരൻ സാറിന്റെ പെങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ കൊച്ചിനെ ചികിത്സിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ പ്രൊഫസർ മാത്യു റോയ് സാറിന്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ മാത്യു റോയ് സാറിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രീകുമാർ അവിടെ എങ്ങനെ ബൈസ്റ്റാൻഡറായിട്ട് കണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ MG രാധാകൃഷ്ണനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ദിവാകരൻ സാറിൻ ഡോക്ടർ ദിവാകരന്റെ ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ ബ്രദറിനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുപ്പമായത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റി ജോൺ പണിക്കർ സാറാ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നെന്നറിയാം. ജോൺ പണിക്കർ സാറിന്റെ ബ്രദറാണെങ്കിൽ എന്റെയും ബ്രദറാണ്. കാരണം എം ജി രാധാകൃഷ്ണന് ഞാനുമായിട്ട് അതുപോലെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിവാര സാർ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ സാറ് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി. IMA സ്റ്റേറ്റിന് നന്ദിയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, കാരണം AKMGA എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഞങ്ങളെ തന്നെ ആലപ്പുഴ തന്നെ ഞാനുള്ള ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലൈബ്രറി തുടങ്ങി കൊടുത്തു. അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് MCI അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വലിയൊരു സഹായമായി മാറിയത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് കയറിയിരുന്ന പൈസ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലേലും അവർക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട നോളജ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അവരതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 2-3 സ്റ്റാഫിനെ അവിടെ ശമ്പളം കൊടുത്തു. അലൂമിനി അസോസിയേഷന്റെ പേരിൽ അത് നടത്തുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സഹായം എപ്പോഴും കാണും. അവരൊക്കെ IT വിദഗ്ധന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പല ആലപ്പുഴക്കായി ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ വഴിയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഡോക്ടർ ജോസഫ് അതിന്റെ ട്രഷറായിരുന്നു AKMGയുടെ. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കോട്ടയംകാരാണ്. പക്ഷെ കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നാ വേണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ഒരു AKMGയുടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കാണുന്നത്, പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടതും സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ 18-ാം തീയതി ഒരു സമരത്തിലാണ് സാറിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് തരും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അത് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ 14-ാം തീയതിയാണ്. ഒരു കൊച്ചു ഡോക്ടറുടെ ഒരു കരണത്തിട്ട് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അടിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു. അയാളെ ഇതുവരെയും പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നാഷണൽ വൈഡായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുവാണ്. കാരണം ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ മുറയിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ വളരെ വലിയ 700 ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വേവിൽ മരിച്ചു. അവരുടെ പേര് രാഹുൽ മാത്യു, മർദ്ദത്തിനും വിധേയനായ ആള് രാഹുൽ മാത്യു ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ഞങ്ങള് അതിനുവേണ്ടി 18-ാം തീയതി ഒരു രാജ്ഭവന് മുമ്പിലൊക്കെ ഒരു 10 പേര് കൂടാതെ അസംബ്ലി ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ പ്രതിഷേധം നടത്താനായിട്ട് പ്ലാൻ എടുത്തുണ്ട്. സാറിനെതിരായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത്. സാറിന്റെയൊക്കെ നല്ല മനസ്സിനെയും നല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിസഭയിൽ കെയർടേക്കർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് പോലും സാറ് ഒട്ടും ഈ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല ഈ പകർച്ചവ്യാധി നിരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. അത്ര ശുദ്ധഹൃദയനാണ്. സാറിന്റെ ബ്രദർ തന്നെ ഡോക്ടറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം കോലഞ്ചേരിയിലാണ്, ഡോക്ടർ പീറ്റർ. ഞാൻ ഏതായാലും നിർത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രീജിത്തിനെ സഹായിച്ച, IMAയുടെ ഈ പ്രോജഗ്രാമിനെ സഹായിച്ച അമേരിക്കയിലെ ഈ AKMG എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയും നേതൃത്വം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഭട്ട് സാറിനെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനിന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുക. ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കും. അപ്പോഴും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുൻപിൽ നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് IMA നടത്തുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഭാരത്, ജയ് IMA. Thank you very much, sir. Thank you very much. I'll just show you in one slide how we are deploying this. Now, this is our map. And when we click, for example, if we click Malappuram, then we get all the places in Malappuram. എവിടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. തൃശ്ശൂർ ആണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആരുടെയും വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയാണ് ഓക്സിമീറ്റർ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ IMA ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയ സംരംഭമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജോയ് സാറും അതുപോലെ ശ്രീകുമാർ സാറും കൂടെ ചേർന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അതിന് എല്ലാവരോടുമുള്ള ഹാർദവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് നമ്മുടെ പെപ്സ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സിറിയക് തോമസിനെ ക്ഷണിക്കും. ആദരണീയായ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ PT സക്കറിയ സർ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയ ആദരണീയനായ കേരള സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ VP ജോയ് സർ, പ്രസിദ്ധ പിന്നണി ഗായകൻ ശ്രീ MG ശ്രീകുമാർ സർ, AKMGയുടെ സാരഥികളായ ശ്രീ സുപ്ര ഭട്ടും ശ്രീ നൈജൽ ഹാറൂൺ, അതുപോലെ തന്നെ IMAയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ P ഗോപികുമാർ സർ, മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും IMA പെപ്സിന്റെ ചെയർമാനുമായ ശ്രീ ശ്രീജിത്തൻ കുമാർ, സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് IMA, പെപ്സിന്റെയും ICF-ന്റെയും ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, IMAയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ,
നമ്മുടെ ഐസെഫ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. IMA AKMGയുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കോവിഡ് കെയർ അറ്റ് ഹോമിന്റെ പ്രകാശനവും ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ BP ജോയ് സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദിനം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാക്കിയ നമ്മുടെ എല്ലാം ആരാധനാപാത്രമായ ശ്രീ MG ശ്രീകുമാർ സാറിനെയും ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് PT സക്കറിയ സാർ, ഇന്ന് വളരെയധികം മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മളിവിടെ എത്തിയ PT സക്കറിയ സാറിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ AKMGയുടെ സാരഥികൾക്കും അതുപോലെ ഡോക്ടർ സുപ്ര ഭട്ടിനും നൈജിൽ ഹാരൂണിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെല്ലാം ചുക്കാൻ വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കുമാറിന് ഏറ്റവും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you very much. So thanks to all our special guests and all our delegates. Now we go on to the academic session. We have 3 excellent speakers now. I am very sorry that I had to keep you waiting. We are extremely sorry for that. But then this was a very important function for Indian Medical Association. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വേവ് നടക്കുന്നു, ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് നോ വെദർ വി ആർ ഇൻ ഫോർ എ തേർഡ് വേവ് ഓൾസോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് it will help us to sort of be prepared as well. So it's a big venture, so that is why we had to keep you a little waiting. I'm extremely sorry. 3 very very distinguished speakers, excellent speakers we have today, and they are masters in their super speciality. Now to begin with, let me request Dr. Nijal. Nijal, apart from being a speaker, is also the architect of this program. I should say that Nijal is one man along with a huge missionary made it happen. And we are extremely thankful to you, Nijal. It is his singular passion. I know he was working throughout, and almost every day I keep chatting with him throughout. And it was his singular passion which made this possible. And Nijal is our own younger brother. He's from Trivandrum Medical College, and we are so very happy. He's MD, PhD, DM, and FRCPC. He's co-director of the Spondylitis Program, University Health Network, Associate Professor of Medicine and Rheumatology at University of Toronto. And he's also the Vice President of the Canadian Rheumatology Association, President-elect of the Association of Kerala Medical Graduates. He's going to be the next president, clinician, scientist, attending physician, a big man with a small age, very, very dear to us. Over to you, Nijal. And he's speaking on one of the most important topics on rheumatic diseases and COVID. Over to you, Nijal. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Srijit. You are too kind. So, first of all, I'll say that this was a combined effort of several individuals, and we know for sure that none of this would have been possible without the machinery that IMA has built over the last many years under many eminent leaders. And with Dr. Srijit, we have joined hands. We're so lucky that you are there, and you have this amazing team and the network that you have built through which all of this is possible. Also thank Dr. Subra Bhatt for leading from the front and being able to connect with all the community organizations. In fact, we have around 17 Malayali organizations in North America who have collaborated with us to make all of this happen. Of course, Global Medic as well, and the amazing, the corporations, the large corporations that have donated to this program. So with that, I'll keep this presentation very short, and I'll keep it very practical because rheumatic diseases are so common. If you look at the most common cause of disability around the world, rheumatic diseases will rank among the top 3 or top, if not top
cause of visibility. Post-viral infections, Kerala especially has experienced significant post-viral rheumatic manifestations, and chikungunya is a classic example of that. So because COVID is our subject for today, let's see how this can impact us, and practically, what are you likely to face as questions and clinical situations in your clinic. I will not go into too much of theory around this, and I'll be open to any questions that you may have at the end, and we can have a good discussion if there is time. First of all, we can, this is quite evident for everybody. You can consider a pre-COVID situation and a post-COVID situation. Now, in a pre-COVID situation, what is most important is we have to consider patients who already have rheumatic diseases. And we know that rheumatic diseases are associated with significant activation of the immune system. And we also know that when the immune system is too active against a particular antigen, in general, there is a relative immunodeficiency that happens relative to other antigens and new infections. A classic example of that could be a negative skin TB test in patients who have significant active disease. So patients with immune rheumatic diseases, maybe that's the initial impulse that we get. They may be at increased risk of getting COVID infection. The other thing is they are on immunosuppressive agents. A lot of these patients are on immunosuppressive agents. So perhaps that increases the risk of acquiring COVID infection. So those are the two things that came into our mind initially when the pandemic started. If you look at the post-COVID situation, you'll see that once you acquire, get COVID, what happens? Could it trigger an arthritis, just like chikungunya, which I mentioned earlier? Could it trigger a flare of the disease? And what happens in the long COVID situation? So these are natural questions that arise and that come to our mind. Okay, so let's see what the actual data suggest. So if you look at the large studies from across the world, it doesn't look like rheumatic disease patients have a significant increased risk of mortality or severe complications if you look at all patients together. But what we have done is in Ontario, we have, this is still unpublished, it is being submitted as we speak. We have looked at patients, categorizing them into different conditions. And it looks like those who have severe conditions like vasculitis, for example, may be at increased risk of severe complications of COVID, as well as ending up with hospitalization. So that is one thing, one take-home message. And there was, you can see the last point here, there is an association between rheumatic diseases and the risk of mechanical ventilation. But a large chunk of this may be related to the comorbidities associated with many rheumatic diseases. So if you look at, this again is from the initial studies. If you look at the rheumatic disease patients who have had risk of hospitalization, as I mentioned, age is definitely a factor. And then these factors which have been shown in other conditions, non-rheumatic conditions, also remain a risk. For example, renal disease, diabetes, lung disease, and hypertension or cardiovascular disease. You'll see here that the only point which may be specific to rheumatic disease that comes up is a dose of prednisone above 10 milligrams. So immune studies are available that looks at the dose of prednisone and other steroids and complications, and as well as the immune response. And you can see that once you cross 10 milligrams of prednisone, the immune response drastically drops. 10 to 20 milligrams is in a mild reduction in the immune response. More than 20 milligrams per day of prednisone leads to a significant decrease of the immune response. So something to consider for patients who are on higher doses of prednisone, a chance of increased complications. This is a fresh study that has come out of this is looking from a European study. This is looking at PCR positive patients with COVID, comparing them to COVID negative patients. So you have a comparator arm here, and you can see that they are age and sex matched cohorts, both of them. And I'll show you the results shortly. So what is the incident rheumatic disease after SARS-CoV-2 PCR positive? So trying to answer our question, does COVID lead to a rheumatic disease, those who never had a disease before? So out of these 15,000 individuals, there were 441 individuals who were identified to have rheumatic diseases,
But out of the 441, 300 already had rheumatic disease before COVID. So essentially, the large chunk of individuals didn't have had rheumatic manifestations before COVID. So the remaining 141 were assessed clinically. Out of that, only 6 were confirmed to have any form of rheumatic disease. So you can see 6 out of 15,000 ultimately ended up having incident rheumatic disease or first-time rheumatic disease. Okay, how about the PCR negative or the COVID negative individuals? Finally, same process, 5 had rheumatic disease. So if you really compare the two, those with COVID and without COVID, one group had 6, the other group had 5. So it doesn't look like after COVID, you will expect a significant difference in rheumatic diseases. However, you have to look a little bit closer into the data, okay? So if you look at the PCR positive group, within 1 week of the PCR positive test, 3 patients developed symptoms, and the other 3 patients developed it within 2 months, just after 2 months of PCR positivity. So there seems to be a temporal relationship here. And these are the conditions that were seen in these patients. So seronegative rheumatoid arthritis, inflammatory arthritis in somebody who is known to be HCV positive, a vasculitis, giant cell arthritis, antiphospholipid syndrome. So the antiphospholipid antibody associated antiphospholipid syndrome associated with thrombosis, Sjogren's syndrome, and dermatomyositis. And now let's compare it to PCR negative. The vast majority of individuals had polymyalgia rheumatica and 1 patient had seronegative RA. So clearly there is a difference in the kind of rheumatic manifestations that are being seen. The other point also that is discussed is that it is possible that in this group, these patients who developed polymyalgia, which is a common condition in the elderly, polymyalgia-like manifestations, they went ahead and got a PCR test and it turned out to be negative. So maybe this is not a real good comparison between the two. And in fact, you may expect rheumatic conditions similar to this, like a vasculitis or muscle. And this, I've seen many reports of muscle involvement following COVID, like a myopathy or a frank myositis or a dermatomyositis happening following COVID infection. So something to keep in mind. So things that may come across your clinic, maybe a vasculitis-like presentation, maybe the thrombosis may be related to COVID, but it could also be because of triggered antiphospholipid antibodies and an antiphospholipid syndrome, and muscle involvement, as well as inflammatory arthritis, just like the chikungunya arthritis that we are all used to. So things to keep in mind. Now, looking at autoantibodies, again, patients may come in with ANA testing, and it may not be related to lupus at all, because COVID itself triggers autoantibody formation, and this is at baseline. And you can see at day 7, the autoantibodies remain almost same, but the number of autoantibodies increases, okay? So anticardiolipin antibody associated with antiphospholipid syndrome and multiple other autoantibodies have been reported following COVID infection. And it's interesting, the antibodies are also interesting, which I'll show you right now. You don't need to know all of these antibodies, but I can just say that MDA5 is a recently described antibody. This is seen in a specific type of myositis associated with interstitial lung disease, very severe interstitial lung disease. And if you look at JO1, Me2, all of these, and PL7, these are all associated, troponin, of course, are associated with muscle disease or myositis. So there seems to be a connection between COVID and muscle diseases. So keep in mind that perhaps people may come in with muscle disease, myopathy, and myositis-like manifestations with COVID, and it may be related to this specific immune response against these antigens. And beta-2-GP1, you all know it is associated with antiphospholipid syndrome. Okay, I'll end with just a few words on the vaccinations. These are the vaccines available to us. The Pfizer adult use vaccine, the pediatric Pfizer use is also approved. We have Moderna, AstraZeneca, and Janssen approved in Canada right now. Look, this is the vaccination status in Ontario. Around 65% of population has been vaccinated. The second dose has been delayed for most of our people in the community, so only around 13% is fully vaccinated.
Yeah, so that's the current situation, and we are decreasing the gap between the vaccinations so that the fully vaccinated individuals should increase. If you look at the Canadian Rheumatology Association position statement on vaccinations, I don't want to take you through the whole thing, but I will say that patients with rheumatic diseases should be prioritized for vaccination. That's the main message from this slide. And because there is this decrease in the immune response in patients with rheumatic diseases, as well as those who have taken immunosuppressants, the gap between the 2 doses of vaccine should not be prolonged. Otherwise, they will be susceptible to infection between the 2 doses. So if you have somebody with a rheumatic disease in your clinic, what we do is we provide a letter to the vaccination center stating that this person has a rheumatic disease, this person is on an immunosuppressant. So if we delay the gap to 3 months instead of, say, 8 weeks, the interim period, the patient may be highly susceptible to get COVID infection. So these patients should be prioritized for quicker second dose vaccine. This is just to show you, I'm sorry for the blurry nature of this slide. This is just to show you that in the steroids can decrease antibody levels with vaccination almost 10 times. Okay, rituximab, which is a B-cell depleting treatment used for malignancies, lymphoma, it is used for myositis, it is used for rheumatoid arthritis, lupus patients. So that is the one with the highest risk of having vaccine inefficacy because of decreased vaccine response. So B-cell depleting therapy, if you have questions, I'll be happy to answer. I don't want to dwell too much onto the specifics, but that is a real problem. TNF inhibitors, it is not a major issue, but the vaccine response, it is very commonly used like etanercept, adalimumab. There is a decreased response following this TNF inhibitors as well. And this is my last slide for you. And essentially what this is taken from the American College of Rheumatology recommendations. So on the left in the table, what you see are medications that patients with rheumatic diseases are likely to be on. I'm sure you all know the mycophenolate used commonly by lupus patients, methotrexate used commonly by rheumatoid, and many other patients. Tofacitinib, I believe, is available in India now. So JAK inhibitor, very commonly used for rheumatoid arthritis, oral agent. And of course, sulfasalazine, leflunomide, azathioprine, cyclophosphamide, all of these are agents that we commonly use. And in addition, glucocorticoids. So I will just mention methotrexate, which is probably the most common drug that you will see in your clinic. So the recommendation currently is to hold methotrexate for 1 week after the 2 mRNA vaccinations for those who have well-controlled disease. And if it is a single dose COVID vaccine, for example, you have the Johnson & Johnson vaccine, then you have to wait 2 weeks after the vaccination. So I think that is the most commonly used one. Prednisone, again, the recommendation is to give vaccines once the prednisone dose is low. However, there may be difficulty with tapering the dose of steroids. In that situation, you may have to just go ahead and do the vaccination, try to decrease the gap between the second one, and maybe there is a potential that we may be giving booster doses, especially to those who had low response due to immunosuppressants. I think I will stop there and thank you very much. Thanks a lot, Nigel. As expected, a fantastic lecture, superb lecture. I'm sure there'll be some questions. Dr. Rajesh is noting them down, and we'll ask at the end of all the talks. Now, let me introduce Dr. George Koshy, sir, who actually doesn't need an introduction. Now, one line which I would like to say is, he is my hero in cardiology. He speaks so nicely. He's a great clinician, an excellent academician, and we were very proud to have him as the HOD of the cardiology department in Government Medical College Trivandrum. And right now, he's a consultant cardiologist in Trivandrum. He's a senior consultant. He was the personal physician to the governor as well. A very learned man, a great clinician, and an excellent academician. We are indeed very proud to welcome Dr. A. George Koshy to speak on the cardiology perspectives in COVID and post-COVID care. Over to you, sir.
Thank you, Dr. Srijit. Am I audible? Yes, you are. Okay. Let me first of all express my profound gratitude to IMA for this kind invitation and giving me an opportunity to be part of this great program. I will be speaking on COVID and post-COVID from a cardiac perspective. We should understand that out of all the COVID-19 patients, 80% have only mild symptoms, 15% will have moderate to severe symptoms, and 5% will be critically ill. And if you take the overall mortality throughout the world, it will be around 2 to 4%. And we should also understand that for each case which is diagnosed, there may be 10 times cases which are not really diagnosed in the community. So the overall number of people with COVID-19 who become critically ill and die is certainly close to 1% or less than 1%. And significant cardiovascular involvement is not very common. And it happens only in those people who come in the category of moderate to severe COVID. But once in a while, you may find a person who is reasonably stable all on a sudden collapsing. So we should know really about the implications of that. Though we tell that the overall mortality is only around 2%, we should understand that age is a very, very important factor. If you take people above the age of 75 or 80 years, the mortality is much higher. People with hypertension, diabetes, heart disease, CKD, respiratory disease, cancer, and multiple comorbidities. That is the most important thing. An elderly individual with multiple comorbidities like diabetes, hypertension, CKD, post-MI status, the mortality will be something like 15 to 20%. Whereas a young person with no comorbidities, the mortality will be something like 0.2%. So there's a wide spectrum in the mortality. And coming to cardiac involvement in COVID-19, in the acute complication which happened in the initial 1 week, that is directly contributed by the viral infection. So it's infection, inflammation, and there can also be the side effects of treatment. That was initially very important when we were using, the quinoline for this, which we are not using now. Initially, chloroquine was used, which we no longer use, which is arrhythmogenic. And in the second week, when people feel that the whole thing has settled, the viremia has come down, the fever has come down to some extent, then you find the person deteriorating. There is again development of fever, then immunological mechanisms are operating. We call it overall the cytokine storm. There is a systemic inflammatory state and hypercoagulability. That's the most important thing. And that is the important issue in COVID-19, the prothrombotic state, which usually happen towards the end of the first week and the early second week, which can persist for a long time. This is the time during which the person can develop arterial thrombosis, venous thrombosis. If they develop arterial thrombosis, they can develop coronary syndrome, they can develop stroke, and they can develop vascular obstruction in other areas also because of the thrombus formation. And on the venous side, they can develop DVT, pulmonary embolism, and sometimes they can collapse all on a sudden. And the third point, long-term complications related to scarring, which fortunately is rather uncommon. So these are the three situations where the heart can get involved. Now, what are the things we can look for? Clinical presentations to find out that there is a cardiac involvement. Chest pain, but it can be non-specific, it can be myalgia, but person can have the classical retrosternal chest pain with radiation, sweating and all that, and then collapse.
You take an ECG, you find significant abnormality. So that could indicate an acute coronary syndrome. Or chest pain can be an indicator of pericardial inflammation. Dyspnea, cough, and respiratory distress usually indicative of the associated respiratory problem, which is very many times the dominating, the pneumonia and things related to that. Shock can be cardiogenic, but need not necessarily be cardiogenic all the time. It can be related to the febrile illness, renal issues, and volume depletion and all that. The other important symptom is palpitation. There can be tachycardia, there can be bradycardia, graying of vision, loss of consciousness. All loss of consciousness are not due to arrhythmia. It can be just vasovagal in a febrile patient. And sometimes you can have sudden cardiac death due to ventricular tachyarrhythmia, ventricular fibrillation. One practical point. We were all discussing about pulse oximeter. The pulse oximeter tells about the oxygen saturation. And we know that the saturation should not come below 95. We have to be careful. But it also detects the heart rate. So you know what is the heart rate? Is it 130? Is it 45? And also if you look at that, even a layman can detect the irregularity. Atrial fibrillation can be easily detected from a pulse oximeter, which has that pulse waveform. They may not diagnose AF, but they can detect the irregularity, even multiple ectopics. So please do remember that pulse oximeter not only detects the oxygen saturation, but it does tell you about the heart rate and to some extent the irregularity. And these are the issues related to a heart attack or acute coronary syndrome during the COVID-19. Many patients present late. People with chest pain who would have ordinarily taken an ECG, who would have ordinarily come to the hospital, who ordinarily would have diagnosed the heart attack earlier, who ordinarily would have got a prompt thrombolytic treatment or primary angioplasty, are scared to come to the hospital. So delayed presentation. We see a lot of people who had heart attack 2 days ago, 3 days ago. They come to the hospital only when they develop left ventricular dysfunction. They cannot lie down flat. They are having orthopnea. They are forced to come to the hospital. A lot of precious time is lost. And lack of availability of timely reperfusion. In many places, even now, people are reluctant to go ahead with thrombolytic treatment or to go ahead with primary angioplasty due to logistic reasons. And we all know about the redistribution of healthcare resources, which is a very important public health problem, because now our resources and healthcare personnel are all channeled to COVID care. So the non-COVID patients, as well as COVID patients themselves who present with an acute coronary syndrome, many times do not get the prompt treatment which they were getting earlier. And last but not the least, many people with acute coronary syndrome now do not present with acute chest pain. Chest pain would have happened a week ago. Now they present with heart failure because they cannot tolerate the symptom anymore. Severe dyspnea, cannot lie down flat. They are forced to come to the hospital where they come and collapse. And these are the various markers which are helpful. Among that, CRP is very useful in COVID-19. The upper limit of normal will be something like 5. And if you have very high value, you have to be careful. Then ferritin, very, very important marker. And D-dimer, normally it will be below 0.5. And if you have values like 3, 6 and all that, it does tell you about the prothrombotic state. And cardiac troponin. Minimal elevation of troponin may not be a big issue, but significant troponin elevation does indicate myocardial necrosis and could indicate an adverse outcome. So in short, these are the cardiac involvement which you get in COVID-19. Acute coronary syndrome. What is type 1 MI? Type 1 MI is the usual MI which we discussed. There's an atherosclerotic plaque, thrombus, the vessel gets occluded, person develops an ST elevation MI, subacute occlusion, subtotal occlusion, you get unstable angina or non-ST elevation MI. Then there's another type of MI which you get in COVID and in febrile illness. That is type 2 MI.
That is because of a supply-demand imbalance. There is tachycardia, increase in the heart rate. Fever, increasing the myocardial oxygen requirement. So that can also produce some troponin elevation. In type 1 MI, you get marked troponin elevation. In type 2 MI, usually troponin elevation will be minimal. And STEMI, non-ST elevation acute coronary syndrome, then myocarditis. Sometimes it can be fulminant myocarditis and patient can die due to that. They may not survive unless you do some mechanical assist device. Then arrhythmias, bradyarrhythmia, tachyarrhythmia, sometimes ventricular fibrillation, sudden cardiac death. Then there's an entity called stress cardiomyopathy, Takotsubo cardiomyopathy. Then cardiac involvement can be because of the pulmonary involvement. You know, whenever there is a pulmonary involvement, the heart gets affected. And vascular inflammation, the entire endothelium is inflamed, endothelialitis. And the hallmark of COVID-19 is thrombotic angiopathy. Please do remember that. Vascular inflammation, endothelium inflamed, and thrombus formation in the artery, in the vein. Arterial thrombosis, venous thrombosis, stroke, heart attack, vascular occlusion, mesenteric vessel occlusion, DVT, pulmonary embolism, pulmonary infarction. Sometimes the vessel gets weakened, aneurysm formation, which can occur in the coronary, Kawasaki-like presentation. Arrhythmias can be related to COVID-19, as well as it can be because of the pro-arrhythmic effect of drugs. It was an important issue when we were using the earlier drugs, which we are no longer using now, but even now some of the drugs do have a prothrombotic state. This is one arrhythmia which we were earlier finding because of the QT prolongation, so-called torsade de pointe, in which the person can polymorphic VT, then they can develop ventricular fibrillation and they can die. And this used to be a problem with hydroxychloroquine, which was initially used extensively in this disease. This is a patient with extensive ST segment elevation. And this could be because of the so-called stress cardiomyopathy, in which you find the apical ballooning. This is the left ventricle, that red thing which is marked, the enlarged left ventricle, in which the basal part of the ventricle is contracting and the apex is ballooning, simulating the Japanese octopus spot. This is what is called Takotsubo cardiomyopathy, which can occur in many other conditions, also described in COVID-19. This is the aneurysm involving the coronary artery, similar to what you find in Kawasaki disease. Now, does COVID-19 lead to long-term complications? It can, but not very common. People who had clinical myocarditis, some of them, maybe they can later go into dilated cardiomyopathy like any other viral infection. Post-viral fever dilated cardiomyopathy. This is one study which came very early following COVID-19, an MRI study in COVID-19 patients, in which they found that good percentage of them had MRI evidence of cardiac involvement. This study was actually around 2.5 months after COVID-19. They found that 78% of them still had MRI evidence of cardiac involvement, and 60% had evidence of ongoing myocardial inflammation. 5% of them, even after 2.5 months, have minimally elevated troponin. So does it mean that some of them are going to develop dilated cardiomyopathy in the future? But fortunately, now we have reasonable follow-up telling that majority, in fact, most of them do not develop dilated cardiomyopathy. And that's a good news. They recover completely and they become normal. Very infrequently, people who have extensive coronary cardiac involvement and lung involvement may require transplant. It has been done in India also. Many times they require cardiac as well as lung transplant. Before I conclude, just one word about the management from a cardiac perspective. Now, people who have evidence of significant thrombosis, significant elevation of D-dimer,
anticoagulants are required. If renal function is normal, enoxaparin, low molecular weight heparin, 0.4 or 0.6 ml sub-Q BID. People with significant renal impairment, creatinine clearance is low, stick to unfractionated heparin, monitoring the APTT. Now, very important point, NOACs or DOACs, the direct oral anticoagulants. People who had moderate to severe COVID, who are having a prothrombotic state, especially if their D-dimer is significantly elevated, they can be given apixaban or rivaroxaban follow-up period, maybe for 4 weeks or 6 weeks, and the dose recommended with people with very high thrombotic risk, you can give rivaroxaban 20 milligram or apixaban 5 milligram BID. Other people can be given rivaroxaban 10 or 15 milligram once daily after food, or apixaban 2.5 milligram BID. But people with significant renal impairment are not ordinarily prescribed direct oral anticoagulant. Now, acute coronary syndrome arrhythmias are treated by the standard guideline, like thrombolytic treatment, primary angioplasty, and all that. Now, what do you find post-COVID? I can tell from my personal experience that one thing which I have observed is resting tachycardia. It's very, very common. For no reason, you find heart rate in the range of 90 to 100 or even 110. You do all investigations, including echo, diastolic function, Doppler studies, all normal, but they all normalize in around 1 to 2 months' time, and the heart rate comes back to their usual heart rate. Now, the issue of post-myocarditis DCM, it does exist, but not very common. Because if it was very common, we would have seen a lot of DCM by this time, because more than 1 year have elapsed after the onset of COVID-19. Fortunately, we are not seeing arrhythmias in the acute phase, atrial fibrillation, ventricular ectopics, VT, and all that. But long-term issue with arrhythmias, again, are not common. But what is the issue we are seeing? That is problems related to discontinuation of treatment or inadequate treatment due to a variety of reasons. One important issue is financial. We have to accept that. The other important issue is, difficulty in procuring the medicine, difficulty in going out of the house, elderly people, no one to help them and all that. But it's good that certainly the government is taking care of them, and IMA is taking a big step in protecting them. Now, how to protect the heart? Good control of blood pressure and diabetes, and role of teleconsultation. 2 important things I would like to point out. During the COVID time, 1, we should tell patients to have a home blood pressure monitor. It's not very expensive, costs around 2,000 rupees. They can check the blood pressure at home. Similarly, all diabetic people should have a glucometer. Again, not very expensive. So blood pressure and blood glucose can be monitored at home. So the teleconsultation is only for adjusting the dose of the antihypertensives and the anti-diabetic drugs. Other things the patient can do at home. And optimum medical care of heart failure and post-MI patients. Initially, there was some confusion whether ACE inhibitors and ARBs are safe in COVID-19. They are safe. All drugs are safe in COVID-19. If they develop COVID-19, and if they develop hypotension or renal impairment, then in the hospital, the doctor will make adjustment. But before they develop COVID-19, whatever drugs they were taking earlier should be continued. And the third important point, especially pertaining to today's, what we are doing today, the domiciliary treatment at home, early detection of cardiac involvement. So look at the symptoms very carefully. Look at the pulse rate, look at the respiratory rate. Is the person developing chest pain or dyspnea? Look at the pulse oximeter, not only for the saturation, but also for the heart rate and the irregularity. Let me conclude my talk. Clinically significant cardiac involvement is fortunately uncommon. Subclinical involvement is very common with elevated biomarkers. Elevated biomarkers are prognostically significant, including troponin. Mechanisms of cardiac involvement, direct infection, inflammation, and immunological. Immunological usually beyond a week. ACS, arterial and venous thrombosis, stress cardiomyopathy, and arrhythmias have all been described.
Now, vascular inflammation, thrombotic vasculopathy, and cycloid stone are responsible for most fatalities. Limited data on long-term sequelae like progression to DCM, dilated cardiomyopathy, but with the available data, it seems to be rather less common than what was previously believed. And that is good news. Thank you again for your kind attention. Thank you very much, sir. Excellent talk indeed, and as expected from a stalwart like you. So thank you very much. Now, ladies and gentlemen, I have great pleasure in presenting Dr. A.G. Unnikrishnan, who again needs no introduction. And to me, he is my personal hero. I have no doubts in proclaiming that anywhere. He is so authentic, so humble, great academician, good clinician. Currently, Dr. Unnikrishnan is the CEO and Chief of Endocrinology at Chellaram Diabetes Institute. He has co-authored the largest multi-center study of subjects with pancreatitis and pancreatic diabetes worldwide. He has numerous publications, more than 190 in PubMed Index journals. He has won numerous awards. It will take a long time to enumerate all of them, but he has won some of the highest honors of the RSSDI, the Endocrine Society, from CMC Vellore, and so on. And we are so very proud that he is an alumnus from Kerala. He is a very reputed international figure in endocrinology as well as diabetology. Now, I'll not take much time to and stand between you and Dr. Unnikrishnan. Unnikrishnan, his lectures are fabulous, simply superb. We are so thankful that you agreed in such a short notice to come and speak to us. And we are so sorry that we had to keep you waiting. Over to you, Dr. Unnikrishnan. Thank you. It's always a pleasure to be in Kerala virtually. I haven't been for a long time, but thank you, Dr. Srijit, for the opportunity. I hope my slides are visible and that I'm audible. Yes. Yes. So I'm going to talk about endocrinology and the pandemic, and I'm going to be very brief, and I'll just show maybe 2-3 cases quickly. So this is, of course, the diagnosis of diabetes, and this is what we did in our hospital. At the Chellaram Hospital, which is mainly a diabetes hospital, what we did is, because of the pandemic, and we had to pitch in and help the surrounding community. And I understand people listening to this meeting, the doctors are also practicing clinicians. We divided a hospital into a COVID care zone and a non-COVID care zone. As you know, our institute was focusing on diabetes. We have a podiatry section, a dialysis unit, a cath lab, theaters for bariatric foot surgeries, etc. But we had to make a change, and we had to divide it into COVID care zone and non-COVID care zone. Now the cases are coming down, and our COVID zone is slowly emptying out. But the non-COVID cases are now rapidly increasing. So that's what we are going to see, periods of bursts of COVID with intermediate, intervening periods where the non-COVID cases increase. And we also recently started a vaccination program for our patients. So there are several reasons why blood glucose levels rise in diabetes. One is the stress of the infection. The reasons why blood glucose levels rise in a pandemic. One is the stress of infections such as COVID, the very stress of living in a pandemic which turns life upside down, the steroids which are used, the damage to the beta cells which express ACE protein, insulin resistance caused by the inflammation and the cytokine storm, and of course, other factors. So I just thought I'll show you some examples where we used continuous glucose monitoring, which is a remote monitoring tool for management of diabetes. And this is a gentleman who had COVID. So you can see that at the time steroids were started. So this is the normal blood glucose level between 70 to 180. He's wearing a monitor which continuously shows the glucose readings. He was a difficult to control diabetes, so he had to be on 4 injections. And you can see that immediately after starting steroids, the blood glucose levels shot up. And you can see this is on 19th March. By 20th March, the levels increased. In fact, his RT-PCR was initially negative,
but he had high fever, and the CT scan showed, classical evidence of COVID pneumonia. And then his blood glucose levels started reaching 350 and 400, and he required basal dose adjustments. And you can see this was about the time, 21st May, when his blood sugar started rising because of the steroid use. And throughout the week, even during his stay in the ICU, the sugars were very difficult to control. But once he was shifted back to the ward, the blood glucose levels became normal at became better at 196. And this is his status. This is just to show you that during COVID, the blood glucose levels go very high. The average glucose was 269. And once his COVID infection got better, he was back to his original dose of medicines, which is, rapid-acting insulin, long-acting insulin, and metformin. And you can see the average glucose has come down very well. The glucose management indicator, which was 11%, has come down to 6%. This is just to show you that during COVID, because of the stress, physical stress of infection, the inflammatory disease, steroids, the blood glucose levels go up. And after the disease, it comes down. But of course, there are risks of other problems after the disease. Now, this is a second case. A 51-year-old lady, she came to me with very painful thyroid gland swelling. And she was 8 weeks post-COVID, and her pain started about 3 weeks after the COVID. And when she came to me, she was another 5 weeks away, so she was 8 weeks. You can see that she had thyrotoxicosis. You can see the T3 was high, the T4 was normal, and the TSH was low. The low TSH suggests thyrotoxicosis, and the high T3 suggests a little rarer form of thyrotoxicosis called T3 toxicosis. Usually in thyrotoxicosis, both T3 and T4 are high. Sometimes the T4 is high. But this was a rarer form where there is T3 toxicosis. And this was a classic case of subacute viral thyroiditis post-COVID setting. And this was confirmed by a nuclear scan. The nuclear scan showed absolutely no uptake in the thyroid gland. You can see the various phases. The neck seems completely empty. So there was no uptake. So this was a post-COVID thyroiditis. I managed it with simple, paracetamol and similar drugs. And she got really much better soon. But I just want to highlight this phenomenon. COVID can affect the thyroid in several ways. It can cause thyrotoxicosis due to maybe thyroiditis, which is an inflammation of the thyroid gland. When the thyroid gland becomes inflamed, all the hormones in the gland get released, and there is thyrotoxicosis. Very interestingly, COVID-19 has also been reported to cause hypothyroidism, and any severe illness is known to perturb the thyroid function test and cause all sorts of abnormal tests, and we call it non-thyroidal illness syndrome, also called euthyroid 6 syndrome. This means that the adaptation of the thyroid gland to a severe illness that causes the thyroid function test to be bizarre. Sometimes the T4 and TSH may be high. Sometimes the T4 may be high, T3 may be low. So all sorts of bizarre thyroid function test pictures can be seen. So how does the COVID-19 coronavirus damage the thyroid? One is a direct viral damage. Now, molecular interaction, while the SARS-CoV-2 virus can enter the human cells through ACE2 and the TMPRSS2 receptor, Rotondi and Lazarus, they demonstrated that there was a significant presence of both ACE2 and TMPRSS2 mRNA in thyroid cells. Now, these receptors are abundant in the thyroid gland compared to, say, the heart or the adipose tissue or the intestine. And this potentially explains the thyroiditis, inflammation, the painful swelling of thyroid gland with release of thyroid hormones, showing you that there is a direct viral injury in subacute thyroiditis. Well, this is not a proven hypothesis. This is just a hypothesis which is speculative because we are just learning, and coronavirus is teaching us every day. The other important thing is that coronavirus enters the body through the respiratory airways, and the structural proximity of the virus-laden superior airway to the thyroid gland may play a role. This mechanism, direct follicular cell damage leading to spillage of the thyroid hormone into the plasma, can explain the
thyrotoxic clinical picture. And we know that T3 is stored in the thyroid gland. So that's why this patient could have, had T3 toxicosis. And therefore, I want to suggest here that thyroid gland may get damaged in COVID. It's not very common, but we have seen quite a few cases. Very interestingly, low molecular weight heparin, which may be given in certain severe cases of COVID, has also been shown to damage the thyroid gland. Now, I want to come to the third case. This is a 66-year-old gentleman, and this is a different case. This is not related to coronavirus or COVID, but this is because the pandemic, he could not visit the hospital. He presented to us with an online consultation for a toe injury. And we published this case series of telepodiatry in diabetic foot management because people had no choice. They couldn't come to hospital, so they contacted us with telemedicine. So he had type 2 diabetes for 10 years, also had peripheral neuropathy. He was taking insulin and oral anti-diabetes drugs. He showed a nearby doctor, and his blood glucose levels were very, very well controlled initially. So when he presented to us, he found that there was a toe injury and there was pus and there was oozing. And what we did, we had to start antibiotics online, and we advised offloading. What is offloading? Offloading is we tell the patient to not put the foot on the ground and not move the leg. That is one of the most important treatments of diabetic foot infection. It is not antibiotic. It is not glucose control. The most important way to treat a diabetic foot infection is offloading, complete rest of the foot. But you can see antibiotics are also needed. Insulin and diabetes control is also needed. And you can see that we trained him to do dressing over a teleconsultation, and his wound completely healed. This is a very dry looking wound. This is another patient, and this is to highlight that telemedicine can be used for triage. A patient contacted us and we told him, look, you have to visit a hospital. And when he came, we found that there was a callus under which there was a huge infection. We debrided the callus. Our surgeon debrided it, cleaned it, and you can see a very healthy wound. So telemedicine can also be used for triage. That means if the sick patient, you can get them to hospital, they won't have to wait. Otherwise, they will wait, waiting for a telephone call, waiting to see the doctor, and things can become critical. But a simple teleconsultation can tell them, you need to visit a hospital, and that will bring them to the hospital very quickly. So telemedicine has a role in triage, to manage the low-risk patients online, but to bring the high-risk patients to the hospital. So we published our proposal for telemedicine, telepodiatry guidelines, and we said that if there are diabetic foot problems, whether it is complicated or stable. Stable cases are early cellulitis, injury, neuropathic symptoms. Ideally, they should still visit the hospital. But if it is not possible to visit a hospital, manage appropriately as per the clinical presentation. Now, if it is possible to visit the hospital, they need to visit and manage. Now, certain cases, you cannot even take even the remotest chance of managing, and you have to get them to hospital. That is septic sepsis, ulcer, necrotizing fasciitis, where the wound, the infection goes upwards. There is a disease called Charcot neuropathy, where the bones and the joints are destroyed by diabetes of the ankle, etc. These patients have to visit the hospital. So these are very simple. I mean, this is not rocket science, very simple guidelines that if patient fixes an appointment, online communication with patient to share records. And we published this last year in October. So telemedicine has, even grown better and better in the years to come. And this is the government of India, the ICMR, the Indian Council of Medical Research, supported guidelines, telemedicine guidelines for cancer, diabetes, and cardiovascular disease and stroke, which was just released a few weeks ago by the central government. And it was an honor for me to be part of ICMR's committee for writing the telemedicine guidelines for diabetes and for developing this framework. I was part of the committee, and we tried to incorporate some of the points that we told today. That is, in telemedicine, there are some patients who need to visit the hospital, some patients who can be managed remotely. That decision in telediabetology is quintessential. Once you make that decision, the rest of the protocol is crystal clear. Well, I think it has been a real pleasure talking to you. Many of my friends in Kerala ask me how I'm doing. I'm doing well professionally. Of course, I miss
my friends, my colleagues, the coconut trees and life in Kerala. Thank Dr. Srijit for giving me an opportunity to be virtually among my former colleagues in Kerala. Once again, stay healthy, stay well. We are very happy that Kerala is doing very well in the fight against the pandemic. I hope that our country also comes out of this pandemic very quickly. Thank you so much for listening to me. It has been a pleasure talking to you. Thank you very much, Dr. Unnikrishnan. It was indeed a superb lecture, very, very practical and very authoritative. We are so very thankful to you. Now, before we start answering the questions, let me just make one or two formal announcements regarding the iSafe project. We have already sent the pulse oximeters to all the COVID care and non-COVID care institutions. I hope all of you have received that. We are right now in the process of distributing the masks, KN95 masks, to the medics and paramedics of your institution. Your district chairman or district convener has been authorized to give the masks to your institution, and they will guide you on whether you have to go and collect or whether they will be sending it across to you. It will be a great help if you can please go and collect the masks for your institution. And that is available with the district convener of iSafe in all the districts. The Medical Student Network helpline is now in full swing. We will ask all of you, we will request all of you to share the helpline number in your social media, and please circulate it amongst your contacts, because right now we are fully set. Until now, we did not publicize too much because we were still on the trial run. But now oximeters have been completely deployed. A teleconsultation, as Dr. Unnikrishnan told, is very important, and we have earmarked more than 100 doctors to do the teleconsultation in various services. The teleconsultation department of PEPS has also been activated with an extra staff member. So any call which we receive, we'll be able to contact you and connect you to the patient. And also the tele-awareness campaign, which is being done by the Medical Student Network. Now, I will share with all of you in the group the Google map, which I just showed in the beginning. And that shows all districts in Kerala. And if you just click on the district, you can see all the pulse oximeter centers, or what we call the pulse oximeter banks, from where the patient can take it on free rental, use it and give it back, which will be disinfected and given to the next patient on request. The deployment can be done either through the medical students' helpline number, or it can be done through your own helpline number. You can even give it to your patients. And the last point is, we have already conducted an antigen testing training yesterday, 3 o'clock. And all the institutions, I think around 70 or odd institutions did attend the training who have the government approval for testing. We will start shipping your antigen kits from tomorrow. In the first consignment, we will send you 50 antigen kits. And for those centers who use it and who finds utility, we'll be sending 50 more. And those of you who would like to start antigen testing, it's very simple. Those who have attended yesterday's training would have realized we can also give you a video map on that. But a government approval is mandatory. So please do apply for a government approval. You can use it. It will become very handy in your institution. So even if you have non-COVID care center, if you would like to do an antigen testing, you can still do that. Please apply to the government. Your district chairman convener will give you the guidelines on how to start the center. And we'll be happy to supply you with few antigen kits free of cost for doing such testing. So this is in general what we want to convey. Now this Friday, as we know, IMA has declared a national protest day against assault on doctors nationwide. And we are also part of that. So we will not be having our routine CME program this Friday, but next Tuesday, we will meet again with the next CME program. Now let me request Dr. Rajesh to kindly read out the questions. I think we will restrict to 2 or 3 most important questions to Dr. Unnikrishnan and Dr. George Koshi. Nijil has answered all the questions in the chat box himself. So he told that the time can be given to Dr. Unnikrishnan and Dr. George Koshi. Over to you, Rajesh. Thank you, sir. Actually, George Koshi sir also had replied to most of the questions. Actually, only 2 questions are remaining. One is about resting tachycardia. No, I think still, if there are questions which everyone should know,
you can read it out, because everyone may not see the chat box. So if there are some important questions, or Koshi sir himself can just read out the question and say the answer of 2 or 3 important questions. Over to you, Rajesh. The first question is regarding resting tachycardia. Should we advise patients to avoid exertion? How long is rest necessary for patients who are in post-COVID phase? See, first of all, there is no hard and fast guidelines. But if a person has persistent tachycardia, it will be reasonable to avoid strenuous activity till the heart rate normalizes. Because we have investigated many such people who are having a resting heart rate like 90, 100 and all that. We have found the ECG to be normal. We have done an echo, which is normal. We have even checked the BNP, which is normal. You check the troponin, that is normal. But when you find the heart rate is fast, there is some abnormality which probably you are not able to detect. So it is only reasonable that they are advised to avoid heavy physical exertion till the heart rate normalizes. What I have found, it usually normalizes in around 4 to 6 weeks. This I have observed in several patients. And I would rather say that this is the commonest cardiovascular issue which I have found in a post-COVID patient. Resting tachycardia. Okay, sir. Another question is regarding the steroid usage in STEMI. Steroid usage in STEMI and Pardon? Steroid usage in STEMI. Steroid, I think I have answered that. Ordinarily, when there is a STEMI, you don't give steroid because it can interfere with the scar formation. It can lead to ventricular remodeling, aneurysm formation, and all that. But in a patient who is critically ill with COVID pneumonia, who has an indication for steroid, it's a strong indication. So steroid should be prescribed in the standard dose. And that has to be done, no doubt about that. And we should also understand that steroids are not given during the viremic phase. Steroids are given only after that, after the viral load has come down, and when the predominant mechanism becomes inflammatory and immunological. That is the point we change over to steroid. And STEMI with that pneumonia, it's not a very common thing. But if it does happen, you have to give steroids. No doubt about that. Another question is regarding the cardiac risk in vaccinated and non-vaccinated. No, I think I have answered that. People who had been vaccinated, if you take the general population, breakthrough infections are not very common. It is commoner in the doctors because we are exposing to much higher viral load. But people who have got COVID after the 2 doses of vaccination, who are immunocompetent, the infection tends to be very mild. And ordinarily, we don't expect them to develop cardiac involvement or any prothrombotic complication or anything like that. And that is true for elderly people as well as for young people. It does offer significant protection, which is true for all the COVID vaccine, whether it is Covishield or viral cell vaccine, Pfizer vaccine or Covaxin or whatever it is. It helps the patient from severe infection and mortality. Mild infection may continue to happen, but you are protected from mortality.